కొన్ని మనం మూర్ఖంగా నమ్మేసి వాటిని ఫాలో అవుతాం. వాటి వల్ల పాజిటివ్గా జరిగినప్పుడు అవి నిజంగా జరుగుతున్నాయి దానివల్లే అని కనెక్ట్ అయిపోతాం. కానీ ఒక పర్సన్ మీరు అన్నారు లైక్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత, ఒక సోషల్ స్టేటస్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఎక్కువగా చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్ముతారు దిష్టి తగలకూడదు, ఈ పొజిషన్ నుంచి కిందకి వెళ్ళకూడదు, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అని. సో ఇవన్నీ అంటే నిజం కాదంటారా? జనరల్గా కూడా మనం రియలిస్టిక్ గా చూస్తున్నాం ఇలాంటివి. పాజిటివ్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేయడానికి కొన్ని పూజలు చేస్తారు. నిజం కాదు. పాజిటివ్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేయటం, నెగిటివ్ ఎనర్జీ వదిలేయటం అలాగే ఉండదు. అవతల వాళ్ళు వాళ్ళ టాలెంట్ని బట్టి మనల్ని కన్విన్స్ చేయటమే ఇంపార్టెంట్, అంతే. నథింగ్ ఈజ్ దేర్ లైక్ దట్. అలా లేదండి, అలా జరగదండి. ఈవెన్ మీరు చూస్తుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యంగ్స్టర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ బ్రేకప్స్ ఆల్సో. వైల్ ఈ సినిమాకి అని చెప్పిన తర్వాత నేను కొన్ని రీసెర్చ్ చేశాను. నాకు ఇవన్నీ తెలియదు, ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇవన్నీ నాకు అసలు ఐడియా లేదు, జీరో నాలెడ్జ్. అంటే నేను పుట్టిన ఊర్లో, నేను పెరిగిన ఊర్లో అక్కడ 3 రోడ్స్లో ఉంటే అది ఏదో చేసేవాళ్ళు, అవన్నీ రోడ్డు సోలని డైరెక్ట్ గా ఉంటే, ఇల్లు రోడ్డుకి స్ట్రైట్ గా ఉంటే అక్కడ వినాయకుడు విగ్రహం పెడితే సో అంతవరకే తెలుసు. కానీ ఈ సినిమా తాలూకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ఆర్ మోర్ ఇంక్లైన్ టు దిస్. ఎందుకంటే బ్రేకప్ కోసం, లేకపోతే విడిపోవడం కోసం, డివోర్స్ కోసం తాయెత్తు కట్టించడం ఏదో జరుగుతుంది. అంటే రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసింది, నేను చూడలేదు బట్ విన్నదే. సో ఎంత డీప్గా వెళ్తుంది అంటే డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ విచ్ ఇస్ బిహైండ్ మన కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది, పక్కింట్లో జరిగినా కూడా అలా జరిగిందంట అనేసి మనం ఊరికి అయిపోతాం. అంటే అలాంటి ఒక కథ ఇది, ఒక డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్. We can say it. There is another society which is really dark, which is there, and if you notice, you will know it. He has noticed that. He made a story on it. Yes. So Divya, మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? అంటే ఇంత డార్క్ సైడ్, ఇంత డార్క్ థింగ్స్ చూడబోతున్నాం అని అర్థమవుతుంది. బట్ దీంట్లో ఒక మీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతుంది, ఎలా కలర్ యాడ్ చేయబోతుంది? So basically when sir narrated the story to me itself, I was very skeptical because I was scared because I have a feeling that when you're క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు కాదు, ఈయన చూస్తేనే భయం వేస్తుంది. మామూలుగా అలాగే ఉంటుంది. నేను అడిగాను ఆ క్యారెక్టర్ మీరే చేశారు కరెక్ట్గా ఉంటుంది. Sir romba like directors like everyone in this set was very calm, but the story is very very dark, and so initially I was a bit hesitant. But the answer to your question, my character has different shades. So the one thing that I liked about my character is like the movie talks about how people change, their perspective changes. And when you're forced to believe, something that's bad that's happening around you, like for years and years and years, sometimes you succumb to that kind of, that becomes your normal. Yeah. That becomes your normal day-to-day life. How do you break out of it? How do you come out of it? So that is something that the character actually, things can go all bad around you, but then there is a breaking point to all of this, and you will, and women, in our generation also, like our parents' generation mainly, our today's generation, the girls are much more bold, but there is a time where they were like, women were asked to follow a certain path. You're supposed to be in a certain way, you can't break through, you're supposed to be with your husband, you're supposed to be the perfect mom and be everything, and sometimes you just succumb to that, to have this perfect family, this idea of the perfect family. Yeah. And you succumb to all these things as social things, and then what your husband says becomes your everything. How do you break out of it? So that kind of that is something that attracted me, Lalita, my character, how she breaks out of it, how she changes, how she transforms, where does she get the strength, and then she completely, then there comes to a point you break through, and sometimes you come out of it, sometimes you just completely destroy everything around you, like Shiva, so everything comes, just like with that anger, you just destroy everything around you. So that is, so maybe that is something that attracted me to the character, and to play that, I think it was crazy. కాదండి, ఈ సినిమాకి సెంటర్ క్యారెక్టర్ ఆవిడదే. నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం వల్ల, నేను అవటం వల్ల బాగా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది ఆవిడే. She is the only positive character in the film.
ఓకే and తను I, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినట్టే ఉంది గట్టిగా, అవును. చాలా డీప్గా. కాదండి వీళ్ళిద్దరితో ప్రాబ్లం అదే, వీళ్ళు యాక్ట్ చేయరు, జీవిస్తారు అనమాట. అంటే క్యారెక్టర్ ఓన్ చేసేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన that వాళ్ళు ఈయన చూస్తే భయం is him వేసేది. actually, that I think మామూలుగా all of మామూలుగా just బయటకు become the వెళ్తే character. చాలా ఆవిడ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు సినిమాలో. వీళ్ళిద్దరు పెర్ఫార్మెన్సెస్ మేము ఫస్ట్ ఈ కథ లైక్ చెప్పిన తర్వాత హూ ఇస్ ప్లేయింగ్ ది వైఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే దివ్య పిల్లై అన్నారు. సార్ సూపర్ పర్ఫార్మర్, నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను. వీ స్పోక్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ అన్ అవర్. ఇలా ఉంది, ఇంత డార్క్గా ఉంది. వీళ్ళిద్దరు రియల్ గా చేశారు. ఆవిడ గట్టిగా దెబ్బలు కూడా తింది దీంతో. I was scared that this so much. Sometimes when you're into that dark, I didn't know to what extent this puja and all these things. So I feel like some energy we'll carry some energy with us. So I was scared that Bada, will it come? And sir was like, no, nothing like that. It's Andaman. Have you sensed that ఏదన్నా సెన్స్ అయ్యారా? Our set is the most positive set. We are doing a little bit of, I mean, it's a bit dark story, but I think working with all of them, it was the most positive set. We had a beautiful, 2 girls, and then One girl. One girl, yes. అంటే she included herself అనుకో. I meant Divi and the child, okay. యాక్చువల్ జరిగింది చెప్తా. ఈ అమ్మాయి కింద చేసిన అమ్మాయి ట్విన్ సైల్డ్ ఓకే, బయట సార్. అది మీరు చెప్తే నేను ఇప్పుడు నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఈ సినిమా